Bom dia, ciclistas! Hoje é Sexta-feira Santa, dia 29 de março de 2024. Estamos em Floresta, 7 horas 38 minutos da manhã. Estamos em Floresta, Paraná, para um pedalzinho curto e rápido até Itambé. E se você, assim como eu, não conhece Itambé, já te convido a me acompanhar neste vídeo para conhecermos um pouquinho dessa cidadezinha do interior do Paraná, com um pouco mais de 6.000 habitantes. Distante aqui de Floresta, cerca de 12 quilômetros, mas eu pretendo pegar uma estradinha de terra e vai aumentar aí uns 4 quilômetros. Beleza? Então bora montar na bike e encarar essa aventurinha comigo por hoje. Beleza? Combinado? Então bora lá! Looking for hope, yeah. I worked on myself, learned a few lessons. Without you, I spread my wings to the heavens. But where did you go when I was down and I needed you most, yeah? It was long days and long nights, battling with demons.
and so tired from the fights, yeah. I was struggling to make ends meet. Thought I had you on my team, now the feeling's bittersweet, cause I look back now, and it looks different. I was trying to win for us, but you had a different mission. Just listen, I fought hard every day. You gave away someone who would follow you into the grave. Where did you go when I was down and I needed you most, yeah? Where did you go when I was alone, just looking for hope, yeah? I worked on myself, learned a few lessons. Without you, I spread my wings to the heavens. But where did you go when I was down and I needed you most, yeah? Life's looking good now, cut out the negative. It stays away if you make sure not to let it in. A different purpose, I'm a different person. I've been working on myself, built a new version. The best revenge is having success, so what's next? Goddamn, I've been feeling... Bom, pessoal, é isso. Esta foi a cidade de Itambé, Paraná. Um pouquinho dela, né? Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não se esqueça de deixar seu like e também se inscrever no canal se não for inscrito, beleza? Agora estamos pegando a rodovia de volta para Floresta, onde lá encontraremos o Evaldo da Bicicletaria Central e partimos de volta para Ubiratã de carro, logicamente. Beleza? Muito obrigado a todos que ficaram até aqui. Um abraço e nos vemos nos próximos vídeos. Valeu! To be in this life, I got a new chance to move on and thrive. So I'll stay strong, I'll live life. I'll be wrong, I'll be right. I'll work hard, see new sights. I'll look deep, yeah, inside. And I'll never look back with any regret. I always tried, always did my best. Pass or fail, at least I took the test. Now I'm just ready for what's next. Let's go! Where did you go when I was down and I needed you most, yeah? Where did you go when I was alone, just looking for hope, yeah? I worked on myself, learned a few lessons. Without you, I spread my wings to the heavens. But where did you go when I was down and I needed you most, yeah? É isso, pessoal, o pedal sendo finalizado de Floresta a Itambé e depois o pedalzinho até a ponte do Rio Ivaí. Podem aguardar o Evaldo aqui, descansar porque amanhã tem mais pedal. Beleza? Um abraço a todos, muito obrigado por ficar até aqui e nos vemos então nos próximos vídeos. Valeu!